Okay, sir. So yesterday we have seen that condensation test, right? And we have seen a lot of problems based on that. The problem which I have gave last one, that is actually convergent using like a comparison test, right? Now let me give another example. This n equals to 1 to infinity x power 1 plus 1 by 2, 1 by 3, going on, 1 by n, where x is positive, is convergent if a is x lies between 0 to 1 by e, that is convergent whenever x lies between 0 to 1. C is whenever x lies between 0 to 1 by e. D is none. Right? So use chat box. What is the interval of the convergence here? Where's the point located? Which test we are going to apply here? So use chat box. Which one is suitable answer and which test you are going to apply here to check the convergence of this? So chat box is not available. Even host for you, sir. Wait a minute. Yeah. Right now, okay. Now, okay, sir. Many of them responded. Okay. So which test are you going to use? Srinivas, Sirisha responded. First, which test you are going to use? That is what first thing. So my n is this x power 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, plus 1 by n, where x is positive. Right? So thing is Chiranjeevi responded. Okay. So here the power is there and the sum is there. So the power is there, of course, power in the form of sum. So what you do is that you need to apply that test, logarithm test, which is very helpful you. So what I do for logarithm test, you need to compute log an by an plus 1, right, into this. But that is what actually exactly n into log of, what is this? An is nothing but what? Exactly 1 plus 1 by 2, 1 by 3, going on 1 by n. First you need to calculate the ratio test. That is the first fundamental, but I'm skipping the idea because you know that first you need to use the ratio test, D'Alembert ratio test. Already you know that that works, that automatically fails. Therefore you need to go through the logarithm test or something rabbit test. So therefore 1 by 2, 1 by 3, going on 1 by n plus 1. So this is well-defined function because x is positive. So therefore what is this exactly? Precisely 1 by x power 1 by n plus 1. That is exactly n into log of 1 by x whole power n plus 1. That is exactly, this is 1 by n plus 1. That is exactly n by n plus 1 log of 1 by x. Right? So this is exactly what this tends to, and n by n plus 1 tends to 1. Therefore, this tends to log 1 by x as n tends to infinity. Therefore, this series is convergent. Our given series is convergent if log 1 by x is bigger than 1, is divergent if log 1 by x is less than 1. That is same as saying that 1 by x is bigger than e. That is same as saying that x is less than 1 by e. So here that is same as saying that x is bigger than 1 by e. So whenever x is less than 1 by e, this is convergent.
Whenever x is equals to 1 by e, this is divergent. So, but what about x equals to 1 by e? Okay. So therefore, this option is discarded. Of course, this option is discarded because x lies between 1 to e, 0 to 1 by e. That is okay. But the thing is, x equals to 1 by e is included or not, I don't know. So for that, what you do basically what you do, so for x equals to 1, you need to use the definition. For x equals to 1 by e, so what is the ratio? What is the ratio? A n by n plus 1 exactly. What is the ratio here? A n by n plus 1. That is exactly 1 by e. That is exactly 1 by e whole power n plus 1. Yes or no? So your a n by a n plus 1. What is this exactly? Here this one. Whenever x equals to 1 by e, this is exactly e power this one. Which one? This is what your a n by a n plus 1. Right? Therefore 1 by n plus 1. That is, what is this exactly? E power x formula. So 1 plus 1 by, what is this exactly? 1 by n plus 1 factorial into 1 plus n plus 1 whole square by factorial 2, going on. Therefore, it is looking, it is looking like something, right? So 1 plus something like rho n by, rho n by some, right, n plus some pi of n bounded sequence by, n plus 1 whole square, 1 plus delta, where delta is positive. It is looking like this. So therefore, what you observe is that this is looking like a Gauss series. So Gauss test. So therefore, in Gauss test, whenever this is equals to 1, this is bigger than 1, you know that this is bigger than 1, convergent. You know that Gauss test. This is less than or equals to 1, divergent. So here rho equals to 1 here. Here rho equals to 1. Therefore, by Gauss test, so this series is divergent. This series is divergent for x equals to 1 by e. Therefore, x equals to 1 by e is not included. So it is convergent only this. Therefore, from all cases, this is convergent if x lies between 0 to 1 by e. Therefore, what is my suitable answer? My suitable answer is this. Right, x equals to 1 by e, it fails by Gauss test. So this is a very interesting problem. Next is, suppose let an be a sequence of real numbers satisfying the property such that a1 bigger than or equals to 1 and an plus 1 bigger than or equals to an plus 1 for all n, then which of the following is true? First one, the series is convergent 1 by n square. This is convergent. Second one, this sequence is bounded sequence. N is bounded. Third one, the series is 1 by n square is convergent. So already used the fact this is convergent. See, in fact, this is divergent. This is divergent. Answer D is, this series is convergent 1 by an. This only is convergent. Use chat box which answer is right and tell me your opinion.
bigger than or equals to 1 by induction an bigger than or equals to n for every n. So therefore this shows that an is unbounded sequence, not bounded. An is not bounded, therefore this option is discarded. This option is discarded. So next, look at the three options. So you know this we have shown by given hypothesis. N is always bigger than or equals to n for every n. That means n is positive. N is positive. Yes or no? Therefore, n square, you take the squares on both sides, what you get? N square is always bigger than or equals to n square, because this is positive. N is positive. Here n is a natural number which is positive. Whenever which is positive, you know that a power n is always less than b power n for every n. Right? Therefore, why this idea n square is always less than or equals to 1 by n square? Because what I require 1 by n square. What I require 1 by n square. Therefore, as you know that by comparison test, this series is convergent. This series is convergent, n equals to 1 to infinity. This series is convergent. So by comparison test, this series is convergent. So this is convergent by comparison test. This series is convergent. So this is convergent by p test. This is convergent by your comparison test. Therefore, answer is A. So this series is convergent. Right? Suppose you don't have an idea. What you do? Basically, you need to go through the counter example. Suppose you take A. What I require, an plus 1 is always bigger than an. So what I do is that in that case, you start with an is equals to n. N sequence satisfy the condition. N is equals to n sequence. Put n equals to n. You can go through the options. This is a proof actually. Or else what you do? Put an equals to n. Satisfy the condition. What is n plus 1? N plus 1. This is bigger than or equals to n plus 1. But what is this? This is an plus 1. Therefore, an plus 1 bigger than or equals to an plus 1. This is true for every n. Therefore, satisfying the condition. So this is unbounded sequence. So option is B is discarded. Right? This summation 1 by n is convergent and tappu kada. Because summation 1 by n summation 1 by n an is equals to what? This is equals to what is my n? N. So this is divergent by p test. Itla would cheyochu meeru. You can take an example and counter it. Right? Atla kuda meeru cheyochu. There is no problem. Right? This is an interesting question. Next, third one. Third one is this. See, the last one is discarded because actually we take n equals to n. N equals to n. This is divergent. So fourth one is discarded. Okay. So given en and bn are two monotone sequence of real numbers. Such that summation an bn is convergent. Which of the following is true? First one, this is convergent. And this is divergent. It's convergent. Second one, at least one of the series an comma bn is convergent. Next, see, n is bounded sequence, bn is bounded. Fourth one, at least
Yeah, use chart box. Which answer is right? At least one of A and Bn is bounded. An comma Bn is bounded. Yeah, use chart box. So Anita and Srilata responded. So what you are given? Was also responded. Shankar so responded. Chandra responded. Monica responded. Good, very nice. Okay. Chiranjeev also responded. Srinivasa Rao also responded. Okay. So first what you do is basically what you are given. An and Bn are monotone sequence. Monotone means either increasing or decreasing sequence of real numbers. And you are given that A and Bn is convergent. Such that An into Bn is convergent. Question is, summation, that is, does it mean that An convergent, summation An convergent? Suppose I'm going to take An is equals to 1 by n. Bn also 1 by n. What is summation A and Bn? 1 by n into 1 by n. That means summation 1 by n square. By p-test, this is convergent. So option 1, this is actually what? Summation An is divergent, yes or no? Summation An is divergent by p-test. Right? So therefore, option 1 is discarded. Both are convergent. Summation N and summation B are convergent. This is absolutely discarded. Because we have shown that summation N is divergent. Next is at least one of the series is convergent. And absolutely wrong. Because summation A and summation B and both are divergent here. Because summation Bn and summation N both are divergent. Because this is Bn is equals to 1 by n. By p-test, it is divergent. Next only N is bounded and Bn is bounded under. N is bounded, Bn is bounded under. Is it possible? N bounded and Bn bounded under. Suppose I'm going to take N is equals to 1 by n square. 1 by n cube this one. Take 1 by n cube. Right? Bn is equals to n this only. So what is summation A and Bn? 1 by n cube into n. That means summation 1 by n square. This is convergent series, no doubt, by p-test. But is it a bounded sequence? Is it a bounded sequence Bn? Is unbounded. So option C is discarded. Right? At least one of the sequence A and Bn is bounded. Absolutely right. ఎందుకు చెప్పండి ప్రూఫ్ కూడా చేయొచ్చు మీరు ఎందుకు చెప్పండి because they are monotone right monotone sequence actually ఏమైతే చెప్పండి monotone sequence A and Bn monotone కదా monotone అంటే ఒకవేళ monotone unbounded అయింది అనుకోండి ఒకవేళ unbounded both sequence మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి యాక్చువల్గా బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బౌండెడ్ అనుకున్నారు అనుకోండి if An and Bn are not bounded, both are not bounded. So we get by monotonicity, what do you get? Anybody? What do you get among? Either An diverges to plus infinity or An diverges to minus infinity. An diverges to minus infinity or sorry Bn diverges to minus infinity, Bn diverges to minus infinity, An diverges to Bn diverges to plus infinity. We have seen these ideas. So that means in see suppose you take this case An into Bn diverges to minus infinity. In this case An into Bn diverges to plus infinity. Right? So in this case plus infinity, in this case minus infinity. So what do you conclude? An into Bn diverges to minus infinity. Therefore we conclude that An Bn never converges to 0.
Therefore, your series is divergent series. This is absolutely contradiction because your series is convergent series. So no, your series is summation A and Bn is a convergent series that you started with. So counter example or else use the definition use CH. Okay, it's an interesting question. This is in CSIR. Fourth one, this is also very interesting question. And guess powers penchukodam. So take a real number. Research that. Mod x is less than 1. Which of the following is false? First one, if x is a rational number, that implies your series xm is a rational number. P, if summation m equals to 0 to infinity, xm is a rational number, then your term x that you started with is a rational number. Next, if x is not a rational number, that implies summation m equals to 0 to infinity m into x power m minus 1 is not a rational number. D, summation m equals to 1 to infinity x power m by m is converges in total real numbers. Yeah, the chat box, which is right. Your guess first. What is your guess? So these are the interesting questions. The chat box. M equals to 0 to infinity, summation m equals to 0 to infinity. ఈ ప్రాబ్లం చూడంగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన విషయం ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. ఎనీబడి ఇట్లాంటి సిరీస్ మీరు చూడంగానే మీకు స్ట్రైక్ అయ్యే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఎక్స్ ఇస్ ఏ రియల్ నంబర్. జామెట్రిక్ సిరీస్ గుర్తురావాలి. జామెట్రిక్ సిరీస్ గుర్తురావాలి. ఫస్ట్ సిరీస్ వదిలేసేయండి, రేషనల్ ఇర్రేషనల్ వదిలేసేయండి. ఇది చూడంగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే జామెట్రిక్ సిరీస్ అని గుర్తు రావాలి కదా. ఎస్ నో, already you are given mod x is less than 1. So therefore, whenever it is mod x less than 1, it is convergence to a by 1 minus r. Already you are given mod x is less than 1 in a hypothesis. X is a real number with the condition mod x is less than 1. ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఐడియా ఉంటే, చిన్న డెఫినేషన్ మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చింది సిఎస్ఐలో, చిన్న డెఫినేషన్ రైట్. ఈ ఐడియా బేసిక్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం క్రాక్ చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో వాట్ యువర్ గివెన్ ఎక్స్ రేషనల్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్ అయితే ఏమైంది? పీ బై క్యూ. ఇట్స్ ఎక్స్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ summation and m equals to 0 to infinity x power m, that is what actually 1 by p by q. That is exactly what is also rational number. It's also rational number because q is a natural number, q minus p also natural number, suitable for natural number, right? Therefore this is also rational number, right? So e q equals to p kaadu, understand, because actually what I'm taking mod x is less than 1. Understand? Mod x is less than 1. q equals to p as chance level, right? So therefore it is a rational number, right? So next option చూడండి. if summation m equals to 0 to infinity x power m is rational number అంటే ఏంటి? దీని మీనింగ్ ఏంటి? 1 by x minus 1 minus x is rational number
అంతే కదా. దట్ మీన్స్ వాట్, దిస్ ఇస్ a rational number. That means this is a rational number. You can take this is my sum y is a rational number. See, నేను ఇక్కడ ఎందుకు అనుకుంటున్నాను, బికాజ్ ఐ నీడ్ టు కంక్లూడ్ ఎక్స్. నేను ఎక్స్ గెస్ చేయాలి కాబట్టి ఐ నీడ్ టు నో ద ఎక్స్. ఎక్స్ కలుపుకోవాలి కాబట్టి ఐ నీడ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ అ వై. సో సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ వై, ఫర్ ఎక్స్. సో వాట్ ఐ గెట్ దిస్. సో వై రేషనల్ కాబట్టి 1/y also rational, -1/y also rational, 1 - 1/y also rational, because Q is a field. So second option also right answer. Right, so 1 right and 2 right. Okay, next, what about x is not a rational, m into x power m - 1 is not a rational anta. Yeah, what is a guess? What is a guess? ఇక్కడ ఈ సిరీస్ ఏంటి చెప్పండి. ఈ సిరీస్ చూడగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన విషయం ఏంటి చెప్పండి. m = 0 to m = 0 to m = ఇన్ఫినిటీ. ఈ సిరీస్ చూడగానే మీకు గుర్తు రావాల్సిన విషయం ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ గెస్ చేయండి, ఆ సిరీస్ ఏంటి. ఆ సిరీస్ చూడగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి. వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్? 1 - x whole power -2. యా, దట్స్ ఇట్. 1 - x whole power -2. సో అది కనుక మీకు గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ 1 - x whole square. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ 1 + 2x 3x square going on, right, 4x cube. ఈ సిరీస్ గుర్తొస్తే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ summation m = 0 to infinity m into x power m - 1 కదా. సో therefore your series becomes this. ఈ సిరీస్ గుర్తొస్తే మీరు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తారు, లేకపోతే చేయనికి రాదుగా. రైట్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇది మీరు గెస్ చేశారు, రైట్, దిస్ ఈజ్ మై గెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ఇఫ్ ఎక్స్ నాట్ రేషనల్ అయితే ఇది రేషనల్ కాదంట, రేషనల్ అసలే కాదంట, అంతే కదా. P = Q. నేను ఏమిస్తా అంటే ఎక్స్ నేమ్, ఇది రేషనల్, ఎక్స్ నేమ్ ఇస్తా అంటే √2 - 1 ఇస్తాం. ఇది రేషనల్ కాదు కదా, ఇర్రేషనల్. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ 1/1 - √2 - 1 whole square. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ 1 - √2 + 1, రైట్. లేకపోతే మీరు ఇక్కడ +1 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ +1 తీసుకోండి క్యాన్సిల్ కావడానికి, రైట్. సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్. So this is cancelled out. Therefore, this is exactly what 2. This is rational. So your answer is wrong. ఇది irrational అయితే ఇది కూడా irrational అనేది wrong. So this is discarded. What if it is x = e, sir? ఇక్కడమ్మా, ఇక్కడ x = e does not belongs to q తీసుకుంటే 1/e² తీసుకుంటారా? yes. దట్ ఈస్ ఆల్సో irrational. మీ ఇష్టం, అది కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇదైతే సింపుల్గా మీకు కనిపిస్తుంది, రైట్. ఇదైతే సింపుల్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఇది సింప్లిఫై చేయాలి కదా. 1.2713 సింప్లిఫై చేయాలి కదమ్మా. 1 - this, ఇది సింప్లిఫై చేయాలి. మరి మీరు సింప్లిఫై చేసి చెప్పగలగాలి. ఓకే, సో కొన్ని సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎగ్జామ్లోనైనా ఎక్కడైనా మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే కనబడాలి అక్కడ. ఓకే సార్, mod x <1 అన్నారు సార్, x = √2 + 1 తీసుకున్నారు. ఇక్కడ ఇక్కడ లేకపోతే √2 - 1 తీసుకో. 1 - √2 ఇది ఎంత యాక్చువల్గా? √2 - 1 1 - √2 తీసుకో, మీ ఇష్టం. సెట్ చేసుకోవడమే కదా. గుడ్ క్వశ్చన్ కదా. థ్యాంక్ యూ. సో దెర్ఫోర్ దీన్ని ఏం చేసుకుంటాను నేను? ఎగ్జాక్ట్లీ √2 - 1 తీసుకుంటాను. సో క్యాన్సిలేటెడ్ తీసుకోవడమే నా ఉద్దేశం. √2 - 1 తీసుకుంటే ఏమైతే -2 + 1 తీసుకో. ఇది ఓకే కదా? ఇది ఓకేనా? ఓకే సార్. సో క్యాన్సిల్ అయితే సింపుల్గా వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ +√2 అవుతుంది, దెర్ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెర్ఫోర్ 1/2 ఇది రేషనల్ నెంబర్, రైట్. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుందని నాకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 - x ఉంది కదా, సూటబుల్ ఇయర్స్ అనమాట. ఇది కాబట్టి ఇంకోటి 1 - x ఉంది కాబట్టి సూటబుల్గా నాకు ఇయర్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ 4th ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి.
యా ఈ సిరీస్ చూడంగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏం రావాలి చెప్పండి. సమ్మేషన్ m ఈక్వల్స్ టు 1 to m x పవర్ m బై m. E power x. జాగ్రత్త చూడండి, ఫ్యాక్టర్లు ఉందా అమ్మా? ఫ్యాక్టర్లు Sir. ఉందా? డినామినేటర్లో No. ఫ్యాక్టర్లు ఉందా? No. మరి ఈ పవర్ ఎక్స్ కాదమ్మా. Sir, log function, log of Yeah. Log 1 plus x. Right. Very good. Who said? So you need to know these definitions. Log 1 plus x is nothing but what exactly? Anybody? X minus x square by 2, x cube 3 by 3, minus x power 4 by 4, going on. Log 1 minus x is nothing but what? Minus x square by 2, minus x cube by 3. You can substitute in a place of x, you can substitute minus x. This. See, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటి, పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ x స్క్వేర్ బై 2, x క్యూబ్ బై 3 అన్ని ప్లస్లే ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఏది తీసుకోవాలి? సెకండ్ తీసుకోండి. ఇది డిస్కార్డెడ్, ఇది నాకు అవసరం లేదు. రైట్, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యువర్ గివెన్ సిరీస్. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ m equals to, therefore m equals to 1 to infinity x power m by m minus of log of 1 minus x. So therefore what is this exactly? M equals to 1 to infinity x power m by m log of 1 by 1 minus x. See, యాక్చువల్గా ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్? దిస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇన్ ఆర్. ఇక్కడ యా, దిస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇన్ ఆర్. you are given a condition mod x is less than 1. చెప్పండి అమ్మా, ఇది రైటా రాంగా? ఇది రైటా రాంగా? ఇది కన్వర్జెంట్ అయితే ఇది ఓకే, ఇది రియల్ నెంబర్, ఎక్స్ రియల్ నెంబర్ అయితే లాగ్ ఆఫ్ 1 minus x ఆల్సో రియల్ నెంబర్, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. x lies between mod x is less than 1 కాబట్టి దిస్ ఇస్ రియల్ నెంబర్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇది ఎప్పుడు ఇది కన్వర్జెంట్ అయితే ఇది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. సార్ నో, ఇది కన్వర్జెంట్ అయిద్దా? mod x less than 1 ఇది కన్వర్జెంటా? సో ఏం అప్లై చేయాలి? ఇది కన్వర్జెంట్ కాదంటే ఏం అప్లై చేయాలి? విచ్ టెస్ట్? ఏమంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇది కన్వర్జెంట్ అయిద్దా? ఏమేంటి? x పవర్ m బై m. ఏ టెస్ట్ అప్లై చేస్తారు? m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ దిస్? x పవర్ you can take this mod of x power 1 by m, mth root test, right? mth root test apply చేయండి. therefore what is this? ఎందుకు పవర్ m ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్, mod x by m. therefore what is this exactly? this tends to 0 whenever mod x is a real number. therefore this tends to 0, this is always less than 1. therefore this series is convergent. This series is convergent. This is not 0, wrong రాసాను కదమ్మా. this is whole power 1 by m is exactly what? mod x. ఇది ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ అయింది? mod of m whole power 1 by m tends to 1 by x అంట. సో ఈ సిరీస్ ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ అయింది? దిస్ బై nth root test దిస్ లెస్ దెన్ 1 అయినప్పుడు. ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చింది కదా లెస్ దెన్ 1 అని. సో యువర్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కన్వర్జెంట్. సో దిస్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ in mod x less than 1. this is divergent mod x less than 1. సో ఆల్రెడీ mod x less than 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్జెంట్ అయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు ఈ సిరీస్ మీనింగ్ఫుల్ అయింది. ఈ సిరీస్ మీనింగ్ఫుల్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. mod x బిగ్గర్ దెన్ 1 ఇచ్చాడు ఆప్షన్ వల్ల ఫెయిల్ అనమాట. దిస్ ఇస్ డైవర్జెంట్. అండర్స్టాండ్? mod x బిగ్గర్ దెన్ 1 ఇచ్చింది అనుకో బై mth root test ఇది డైవర్జెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mod x బిగ్గర్ దెన్ 1 ఇచ్చింది అనుకోండి ఆప్షన్ వల్ల, ఇది డైవర్జెంట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ కాదు. ఎందుకు? బై mth root test. ఓకే, సో దెర్ఫోర్ ఇది రైటే. ఎందుకు? mod x less than 1 కాబట్టి. సో క్వశ్చన్స్, నెక్స్ట్ వన్. సపోజ్ యూ టేక్ దిస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కన్వర్జెంట్? ఫస్ట్ వన్, summation n equals to 1 to infinity
n square into 2 power minus m. Next, summation n equals to 1 to infinity n square n power minus 2 2 power n. Answer C. Summation n equals to 2 to infinity n log n. D. Summation n equals to 1 to infinity. Even in previous questions, net and gate examinations. N into log of 1 plus 1 by n. Yeah, చెప్పండమ్మా. Use chat box. Which of the following is true? Which of the following is convergent? అంటే true కదా, convergent. Yeah. Tell me your opinion. Srinivas also responded, Monica responded. ఉంది కాబట్టి మీ ఇష్టం, రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, లేకపోతే ఎంత రూట్ టెస్ట్ యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఎంత రూట్ టెస్ట్ కావచ్చు, లేదా డీలంబర్ట్ రేషియో టెస్ట్ ఏదైనా పర్లేదు. బికాజ్ సార్ ఇదేంటి పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్. పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మీకు ఏం చేయొచ్చు, రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎంత రూట్ టెస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, కండిషన్స్ టెస్ట్ యూజ్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం, వట్ ఎవర్ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్. సో థింగ్ ఏంటంటే n స్క్వేర్ బై 2 power n. ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ చూస్తే ఇక్కడ హోల్ పవర్ 1 బై n చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఎంత రూట్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ n power 1 by n హోల్ స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. సో దిస్ టెన్స్ టు 1 by 2. సో యువర్ లిమిట్ ఈస్ less than 1, therefore it is convergent. This answer is right. Second one, again ఇక్కడ ఏముంది, 2 power n by n square ఉంది. Again it is a positive term series. You can apply nth root test because power ఎందుకు ఉంది కాబట్టి. This is 2 n power 1 by n whole square. So therefore this tends to 2 by 1 whole square. This is 2 by 1. This is bigger than 1. This is divergent. This is discarded. Next, option C. This is also positive term series because n log 2 is positive. N is positive. Therefore, you can apply any test. So by Cauchy condensation test, this is a decreasing sequence, and this is a decreasing sequence. Monotonical decreasing sequence we have seen. This is a positive sequence, monotonical decreasing. Therefore, one can apply Cauchy condensation test. This is exactly what this is cancelled. Therefore, n log 2 whole power n. This is equivalent to 1 by n. So by p test, this is divergent. This series is discarded. So is చెప్పండి option D. Option D. Anyone? Which test you are going to use? Option D. ఇవన్నీ సింపుల్ టెస్ట్లు, ఇవన్నీ సింపుల్గా మీకు అర్థమైపోతుంటుంది. సో ఆప్షన్ డి ఇది కన్వర్జెంటే కదా, ఫస్ట్ చెప్పండి. ఆప్షన్ డి, యూజ్ చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్. ఆప్షన్ డి. విచ్ టెస్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్? జ్యోతి రసపల్లి. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది టెస్ట్. Which test you are going to apply, to show that it is divergent? How can you conclude that it is divergent series? Jyoti Raspalli. Option D చెప్పండి. ఆప్షన్ డి చెప్తే మీకు మొత్తం టోటల్ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోయినట్టు. So Arshita, Cauchy condensation test. So this is increasing, this is also increasing, therefore this total is decreasing. It's a positive term series. And Cauchy condensation test యూజ్ చేస్తే మీకు
What you get? Yeah. Comparison test అంటే మీకు ఏం పెట్టి కంపారిజన్ చేస్తారు? Yeah. Limit is actually not 0. That's right. So Mamata said limit is not 0. Why? Why is limit not 0? So expanding lag అది ఒక టెక్నిక్. లైక్ ఎక్స్పాండింగ్ ల్యాగ్, ఈ లాగ్ సిరీస్ ఉంది కదా, లాగ్ సిరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు మీరు. లాగ్ సిరీస్ ఏంటి ఇట్లా గెట్ చేయొచ్చా? లాగ్ 1 + n ఫార్ములా ఏంది? 1/n ఇంటూ మైనస్ 1/n² 2 + 1/n³ 3 మైనస్ n⁴/1/4 గోయింగ్ ఆన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? n ఇంటూ. సో n ఇంటూ అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? n కామన్ తీస్తే 1/n ఇంటూ 2 + 1/n² ఇంటూ 3 గోయింగ్ ఆన్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టర్మ్ టెన్స్ టు 0 అయిద్దా? దిస్ టెన్స్ టు 1 - 1/n టెన్స్ టు 0. 1 - n n², 1 - 1/n² into 3 1/3, that is also tends to 0. Therefore this is 1. This is non-zero. This nth term never tends to 0. Therefore this is divergent. This is divergent. That's it. So interesting, right? Next is last topic, alternate series. A series, right, is said to be alternative. If and only if. So consecutive terms, product of consecutive term, whose terms are alternating positive or negative? Positive, negative. So this is what actually alternative series. That means simply చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ టర్మ్ నెగిటివ్ రావాలి. ఇది ఫార్మాట్ ఉంటుంది, చాలా రకాలుగా రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్, దిస్ రైట్, ఏం పాజిటివ్ రైట్. ఒకటి పాజిటివ్ వస్తే ఒకటి నెగిటివ్ రావాలి, ఒకటి పాజిటివ్ వస్తే ఇంకోటి నెగిటివ్, ఒకటి పాజిటివ్ వస్తే ఇంకోటి నెగిటివ్. సింపుల్ ఇంకో రకంగా ఎట్లా అయిపోవచ్చు? ఏన్ ఇంటూ n + 1 చేస్తే సింపుల్ ఏన్ ఇంటూ n + 1 చేస్తే నెగిటివ్ రావాలి, అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఒకటి పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్? 1 - 1/2 1/3 1 - 1/4 1/5 -1/6. ఒకటి పాజిటివ్ వస్తే ఒకటి నెగిటివ్ రావాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్, రైట్? ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. వాట్ యు హావ్ సీన్ టిల్ నౌ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్. ఇప్పుడు చదివేది ఏంటి? ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఇవన్నీ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్లే. సమ్మేషన్ n = 1 to n will be -1/n/√n. ఇది కూడా ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ వస్తుంది, రైట్? సమ్మేషన్ n = 1 to ∞ -1/n into sin 1/n. ఇది కూడా ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్, బికాజ్ ఇది పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ కాబట్టి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఇట్లా ఉండే ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. సో వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్? సో మీకున్న సిలబస్ ప్రకారం ఆర్బిట్రరీ టెస్ట్ సిరీస్ లేవు కాబట్టి ఓన్లీ లెబ్నిజ్ టెస్ట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఓన్లీ లెబ్నిజ్ టెస్ట్. Right? So series, this is what actually our series. If n is a decreasing sequence or a sequence of positive terms, sequence of positive terms such that first one ఏం కావాలంటే it is decreasing, second one nth term tends to 0, then we can conclude that this series is convergent by Leibniz test.
right? So first one is such an example. Suppose you take the simplest example, -1 whole power n, whole power -1 whole power n minus 1 by n. So here my n is 1 by n, where any natural number. So clearly first condition is satisfied. N is positive, right? Because n is nothing but 1 by n, it's positive. And we have seen that it's converges to 0, is tends to 0 as n tends to infinity. So therefore by Leibniz test, this is convergent. It is decreasing sequence, of course. Second property is what? It is decreasing. Because 1 by n is already we have seen it is decreasing. 1 by n sequence is a decreasing sequence. Right? It is decreasing positive term, and n tends to 0. Therefore, by Leibniz test, this series is convergent. So you take another example. Summation n equals to 1 to infinity -1 whole power n into, suppose you take e power -1 power -n. So this also, what is this here? Exactly, n is equals to this. This is a positive term series, and this is decreasing sequence, because e power n is increasing. 1 by e power n is increasing, 1 by e power n is decreasing, and limit is 0. Therefore satisfying the condition. So by Leibniz test, this is convergent. Right? This is convergent. Next is absolutely convergent. Absolutely convergent. Absolutely convergent means this is my series. See, this is random series. This alternative. This is a series. This is a series of real numbers. Is positive one, negative one. It's a series, random series, arbitrary series. Series of real numbers. So we say that it is absolutely convergent. The series is convergent if and only if this sum of the modulus is convergent. Sum of this series is, this modulus of the series is convergent, right? Sum of the modulus is always convergent. Suppose you take this example. Summation n equals to 1 to infinity -1 whole power n by n square. Question is it absolutely convergent or not? Obviously it is absolutely convergent, because you take this modulus, take the modulus of this series is exactly what? Summation n equals to 1 to infinity 1 by n square. By p test, it is convergent. Therefore, the sum of the modulus series is convergent means your original series is absolutely convergent. This series is absolutely convergent, right? Suppose you take this second example. You take a lot of examples. Sin of n by n square. Is it absolutely convergent? Take the modulus. What is this exactly? Summation n equals to 1 to infinity mod sin n by n square. Question is it convergent or not? So clearly it is convergent by comparison test. This is non-negative because mod is there, non-negative. So this is true for every n. By comparison test, this is actually by p test, this is convergent. By p test, this is convergent. By comparison test, this series is convergent. This series is convergent. So
your original series is absolutely convergent. In some books, this is nothing but absolutely summable in function analysis. Is nothing but what absolutely convergent. The terminology is the same. Right. Next is conditionally convergent. Conditionally convergent means, so before going to conditionally convergent, you need to know the relation between convergent and absolutely convergent. So this is a notice, every absolutely convergent series is convergent. So converse may not be true. This is very simple proof. You can take a partial sum to show that it's Cauchy. So by converse may not be true. Suppose you take this example. This is nothing but what -1 whole power n by n. By Leibniz test, we have shown by Leibniz test. This is convergent. But it fails to be absolutely convergent. We have seen this is not absolutely convergent. Right. So there are some series which are convergent but not absolutely convergent. So in that case, one can say one can define another definition, that is conditionally convergent. There are some series which are convergent but not absolutely convergent. This is an example we have seen. So that is a definition. You take a definition. So we say that this series is absolutely conditionally convergent. If one only, first one, this series is convergent. Second one is it fails to be absolutely convergent. It's not absolutely convergent. Right? Example, this is an example. It is convergent, but not absolutely. Therefore, it is conditionally convergent. Right? Suppose you take, this is important notice. Suppose this is absolutely convergent. This n into Bn, or else we can take, if n is absolutely convergent, and Bn is a bounded sequence. So that will implies that this product is generally product of series. We have seen product of convergent may not be convergent. For positive term series, it is convergent, okay. But in general, product of convergent series may not be convergent. But in this case, it is convergent. In which cases product is convergent? Whenever they are positive term series, or An is absolutely convergent and Bn is one of the series is one bounded sequence, this is always convergent. Simply you can take this proof, very simple. It's a bounded means mod Bn is less than or equal to 0. You can multiply with it by using comparison test, you can get it. So this is very powerful test to solve some problems. Suppose you take this n equals to 1 to infinity, you can ask the question, what is this? Let us suppose sine is cosine by n square. Is it absolutely convergent or not? Yes, because this is bounded and this is absolutely convergent.
absolutely convergent. So by test, by theorem, by this notice, this series is convergent. In fact, this is absolutely convergent. If you have seen, this series is convergent, right? Suppose you can take this summation n equals to 1 to infinity. You can take anything, of course, cos nx by some n cube, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి, n cube. Is it convergent? Yes, it is always convergent. See, ఇక్కడ కంపారిజన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ అబ్సల్యూట్లీ అయిద్దా కాదని నేను అడుగుతున్నాను. అబ్సల్యూట్లీ అయిద్దా కాదా? ఇన్ఫాక్ట్ ఇది అబ్సల్యూట్లీ, యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. రాయండి, అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అనే కాదు, అబ్సల్యూట్లీ కూడా అయితే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ. ఇదే కదా మన టాపిక్, అబ్సల్యూట్లీ convergent. Why? So by the notice, this is, you know, this is a bounded sequence. Nx, x is a real number. X is a real number. So cos nx is bounded sequence. And 1 by n cube is absolutely convergent. Product is absolutely convergent. By notice. Suppose you are given a question. This is, suppose you are given ఏదైనా ఒకటి ప్రాబ్లం ఏంటి. For example, you can take this summation n equals to 1 to infinity. An into x power 2n by 1 plus x power 2n is if this is absolutely convergent. So ఇది absolutely convergent అయినప్పుడు ఇది ఏమైంది యాక్చువల్గా, యూనో this an into x power 2n by 1 plus x power 2n is always less than or equals to an into 1, because x power 2n by 1 plus x power 2n is always less than or equals to 1, bounded by 1, right? It is positive and of course bounded by 1, right? You take the modulus of this is always less than or equals to modulus of this, but you are given that this is absolutely convergent. By comparison test, this is convergent. This series is absolutely convergent. This series is convergent. So once this series is convergent, so your original series is absolutely convergent. Right? By the, you know, this is always bounded. Tells you that this is always non-negative. X square is there. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసినా మనం సుప్రీమో ఇన్ఫిమో. This is bounded by 1 for every x. Right? So therefore this is absolutely convergent. Okay. Next is product మీద problems ఉన్నాయి, some problems. Yeah. Conditional convergent is over. Next is ఇది విన్నారా ఎప్పుడన్నా, కాచి ప్రోడక్ట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, రూడిన్ లో ఉంటుంది ఇది, కాచి ప్రోడక్ట్. యాక్చువల్లీ ఇది ఎంఎస్ లో కూడా యాక్చువల్గా ఉండదు, బట్ రూడిన్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో దిస్ is my series of real numbers. This is also series of real numbers. So Cauchy product is nothing but, this is nothing but a Cauchy product of series. This we call it as a Cauchy product of series. N equals to 0 to infinity. Cn is a Cauchy product. Of this series. If where, what is a Cn? Cn is calculated by like this. Cn is nothing but what? Exactly. A0 Bn, A1 Bn minus 1, An B0. Right? This is nothing but what? Your Cauchy product. Cauchy product of series. Generally, Cauchy product of series may not be convergent. Cauchy product of the series may not be convergent.
Example, you can take this. Suppose Kachi product. చెప్పలేము ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారో తెలియదు, బట్ రూటీన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కాచి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ సిరీస్ మే నాట్ బి కన్వర్జెంట్. Example, suppose you take this. RL you can take from 0 also. This is meaningful. N equals to 0 also. So this is convergent by Leibniz test. This also convergent by Leibniz test. Because we have seen n positive term series and n comes to 0, it is decreasing. Therefore, this is convergent. But we claim that the proof unta actually meer prove cheyandi. This we claim that this is not convergent. What is Cn? Cn is a product of this one a0 to bn, a1 bn minus 1 going on an b0. What is an? This is my an, this is my bn. An అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? An is nothing but what is my an? An is this. bn అంటే ఏంటి? Same series. Okay, this series is not convergent. So Cauchy product of convergent may not be convergent. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రూడిన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ రూడిన్ క్వశ్చన్, రైట్? సో కాచి ప్రోడక్ట్ జనరల్ గా కన్వర్జెంట్ కాదు, కానీ జనరల్ ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ అయితే అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ మెట్రెన్స్ థీరం. మెర్టెన్స్ థీరం. జనరల్ కాచి ప్రోడక్ట్ కన్వర్జెంట్ కాదు, బట్ కాచి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జెంట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. Convergent series is convergent if and only if at least one of them is absolutely convergent. Beautiful proof is there in Rudin. At least one of them is absolutely convergent. Not only convergent, if for example it unko the series value b and anko, right? A n converge, summation n converges to capital A, summation b n converges to capital B. ఇందులో ఏదైనా ఒకటి అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒకటి అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ అయితే ఆటోమేటిక్గా దిస్ కాచి ప్రోడక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఏ ఇంటూ బి అనమాట. కాచి ప్రోడక్ట్ సిఎన్, దట్ ఈస్ కాచి ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? దిస్. సో ఇది ట్రూ అవుతుంది. Cauchy product of the series is nothing but product of the series. This is important. Mertens theorem. Very interesting question. Cauchy product of a series is equals to product of the series. Is it possible? Whenever at least one of them is absolutely convergent. Whenever at least one of them is absolutely convergent. Right? With this I conclude. Sir, ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్పాలా సార్? టైం ఉంది కదా? హలో సార్. యా ఉంది సార్. సార్ ఒక్క నిమిషం. అది అడిగారు ఇంతకుముందు. లాస్ట్ టైం వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏదో 2-3 లాస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్. x1 is always less than x2 కదా, 0 less than 1 కదా. సో యాడింగ్ x1 on both sides. ఇది క్వశ్చన్ నేను చెప్పాను క్లాస్ రూమ్ లో. సో 2x1 less than x1 plus x2. Therefore x1 less than x1 plus x2 by 2. What is this? x3. Similarly, add x2 on both sides. That is exactly what? x1 plus x2 by 2 is x2. Therefore x3 is less than x2. Therefore x1 less than x3 less than x2. అంటే arithmetic mean of x1 and x2 lies between x1 and x2 అనమాట. అంతే కదా? x1 x2 arithmetic mean మధ్యలో ఉంది, x1 x2 మధ్యలో ఉంది. సిమిలర్ గా ఈ రెండింటి arithmetic meaning ఎక్కడ ఉంటుంది? బై ఇండక్షన్ దీని మధ్యలో ఉంటుంది. సిమిలర్ గా ఈ రెండింటి arithmetic meaning ఎక్కడ ఉంటుంది? దాని మధ్యలో ఉంటుంది. సిమిలర్ గా ఈ రెండింటి arithmetic meaning ఎక్కడ ఉంటుంది? లైక్ దిస్ అనమాట. అంటే వాట్ యు అబ్జర్వ్, ఆడ్ సీక్వెన్స్, ఆడ్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజింగ్ అయింది,
ఈవెన్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో డిక్రీజింగ్ అయింది. సో ఈ సీక్వెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ అయింది అండ్ విచ్ ఇస్ బౌండెడ్ బై 2. ఈ సీక్వెన్స్ ఏ సీక్వెన్స్ ఇది చూడండి అమ్మా, ఈ సీక్వెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ అయింది. విచ్ సీక్వెన్స్ h2n-1 is increasing and bounded above by x2. So it converges by Bourton convergence. Suppose you call it as L1. This is decreasing. The sequence is decreasing and it is bounded below by x2. x2n is decreasing. It is bounded below by which one? x1. So by Bourton convergence theorem, it is convergent. Some L2. సో నేను యాక్చువల్గా ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు, కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా లిమిట్ ఎంత అన్నాడు. సో x1 ఆడ్ సీక్వెన్స్ ఈవెన్ సీక్వెన్స్ L2కు కన్వర్జెంట్ అయింది, ఆడ్ సీక్వెన్స్ L1 కన్వర్జెంట్ అయింది. దేర్ఫోర్ మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటి, xn is equals to xn-1 xn-2/2 for every n. Now what I do is that you put n equals to 2k, n equals to 2k. By 2. This is 2 for every k. So letting n tends to infinity, this limit is applying k tends to infinity. This limit is what? Odd even sequence L2, odd sequence L1. This is even sequence again L2 by 2. Therefore L1 plus L2 is equals to 2L1, 2L2. Therefore L1 equals to L2. Therefore complementary subsequence limits same అయినాయి. x2n converges to L2, x2n-1 also converges to L2. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, కాంప్లిమెంటరీ సబ్సీక్వెన్స్ లిమిట్స్ కనుక సేమ్ అయితే సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, సో సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అయింది. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్? వాట్ ఈస్ మై ఎల్? వాట్ ఈస్ మై ఎల్? సో ఇది చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు, బట్ సింప్లెస్ట్ వే ఇస్ adding technique. x3 is nothing but what? x1 plus x2/2. That means what? x2/2 plus x1/2. x4 is nothing but what? What is x4? x3 plus x2/2. This is exactly what? x3/2 plus x2/2. What is my x5? x4 plus x3/2. That is exactly what? x4/2 plus x3/2. So dot. xn-1 is nothing but what? xn-2/2 xn-3/2. Next, xn is nothing but what? xn-1/2 xn-2/2. ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేయండి ఇవన్నీ టర్మ్స్, జస్ట్ యాడ్ దెమ్. x3 plus x4 plus x5 ఏమొస్తుంది? x3 plus x4 plus x5 going on xn-1 plus xn. But what is this exactly? x2/2 x2/2. ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ డయాగనల్. x3/2 x3/2 x2/2 x2/2 x2 x3/2 x3/2 x3 x4/2 x4/2 and xn-1/2 xn-2/2 xn-2/2. this. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ఏం మిగిలినాయి? xn-1/2 మిగిలింది ఒకటి, ఇక్కడ ఏం మిగిలిందమ్మా? ఇక్కడ ఇది మిగిలింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై సమ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి కొంచెం స్టార్ట్ అయినామమ్మా, x3 నుంచి స్టార్ట్ అయినాం, రైట్? సో ఇక్కడ x3 నుంచి x2 ఇక్కడ ముందేముంటుంది మనకి? xn-2 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ x3 x4 x5 x6 xn-2 నుంచి ఇక్కడ x3 x4 xn-2 వరకు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ మై టర్మ్స్. సో xn-1 ఒక దగ్గర తీసుకురండి. xn-1 ప్లస్ xn-1/2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ x2/2 2x2/2. పెన్ తిక్కువ పడుతుంది కదా. విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్? 2x2/2. So 2xn-1 minus xn-1. xn-1
xn by 2 equals to x1 plus 2x2 by 2. 2 cancelled out. Therefore, xn plus xn minus 1 is equals to x1 plus x2. This is true for every n. Again, letting n tends to infinity. My limit is L. Applying limit because it was shown that it is convergent. So 2L is equals to x1 plus 2x2 by 2. Therefore, L is equals to x1 plus 2x2 by 2. This is standard limit. We can remember x1 plus 2x2 by 2. The answer is limit is extend limit options ఇచ్చారు సార్. ఇవి క్వశ్చన్ పేపర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు కదా సార్. సార్ యాక్చువల్లీ 2x అని అనుకుంటా సార్ అక్కడ. ఎక్కడమ్మా 2xn 2xn కాదు. xn minus 1 plus xn minus xn minus 1 by 2. యా ఓ ఇక్కడ కదా మనం ఇక్కడ కదా ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ కదా. Yes. This is 2xn minus 1 by 2 కదా. This is 3L కదా. Yes. So this is standard question. We'll go through it. This is 3 simplification. Okay, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు కదా సార్. చేసినాం సార్, ఇచ్చేసినాము కానీ మన ఇట్లాంటి మోడల్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా. యా ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ x1 plus x2 by 2x2 by 3 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. 1 by 1 factorial 1 plus 2 by factorial 2. ఇది మీరు చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ నేను చెప్పాను ఇది ఆల్రెడీ చేసింటే పెట్టండి, గ్రూప్ లో పెట్టండి మీరు ఎవరైనా మిగతా వాళ్ళు. ఇది డిస్కస్ చేసాం మనం క్వశ్చన్ ఇట్లాంటిది. ఓకే సార్, లీవ్ ఇట్ సార్. నెక్స్ట్ ఇది జనరల్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ జనరల్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ మై an is equals to 1 plus 2 plus 3 n factorial by n by n factorial. ఏమొస్తుంది? n into n plus 1 by 2 into n factorial. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఏ క్వశ్చన్ కదా. సో సింప్లిఫై చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సింప్లిఫై ఏంటి? 1 by 2 మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సమ్ కనుక్కోవాలి, టోటల్ సమ్ కనుక్కోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఏంటి? దీని సమ్ కనుక్కోవాలి మనం. సో 1 by 2 సమ్మేషన్ n ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? n ఇక్కడ n ఈక్వల్స్ టు 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. సో n ఇంటూ n ప్లస్ 1 by 2 అంటే n స్క్వేర్ ప్లస్ n బై n ఫ్యాక్టరియల్. ఈ సమ్ అనుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ సమ్ అనుకోవాలంటే జనరల్ మెథడ్. ఎందుకు? మామూలు ఏంటి రిమాన్ ఇంటిగ్రేషన్తో రాదు ఇది, రైట్? ఎందుకంటే అన్ని వేరీస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, కాబట్టి రిమాన్ ఇంటిగ్రేషన్తో రాదు. రిమాన్ ఇంటిగ్రేషన్తో రానప్పుడు ఏం చేయాలి? మామూలు మెథడ్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ n స్క్వేర్ బై n ఫ్యాక్టరియల్ n బై n ఫ్యాక్టరియల్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ 1 by 2 summation n equals to 1 to infinity n by n minus 1 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. Right? So what is this exactly? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 1 by 2 again same technique, adding and subtracting plus 1. Right? So therefore what is this? Right చేసాం కదా, n by n minus 1 factorial. Simplification, okay? So this is exactly what 1 by n minus 2 factorial. Split చేయండి, టైం లేదని ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. స్ప్లిట్ చేయండి. సింప్లిఫికేషన్ చూడండి ఒకసారి, జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఫాస్ట్గా చేస్తే ఎక్కడన్నా మిస్టేక్స్ పోవచ్చు. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టైం ఇదేంటి? ఇదే ఏమైతుందమ్మా ఇది ఎగ్జాక్ట్గా? సో ఈ అయితే n ఈక్వల్స్ 1 పెడితే 1 సెట్ కాదు, n ఈక్వల్స్ 2 నుంచి సెట్ అయితే అన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్. ఈ ఇక్కడ కూడా అన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చేశాం సార్. యా ఇది కూడా ఏమొస్తుంది? ఈ వస్తుంది. సో 3/2. రైట్. ఇంకేంటి సార్? కాస్ట్ ఈ మూడు మీకు మైండ్లో ఉంటే క్వశ్చన్ ఇస్తే చేయొచ్చు, లేదు చేయరాదు. ఇంకోటి ఏంటి? సిరీస్లో ఫార్ములాలు గుర్తుండాలి. ఏంటి? sin x cos x tan x, sin hyper x cos hyper x, tan inverse x tan x. ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. log 1 plus x, log 1 minus x, log 1 plus x plus log 1 minus x, log 1 plus x minus log 1 minus x. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఈ సిరీస్, ఎందుకంటే ఒక చిన్న 1 hour క్లాస్లో అవన్నీ మనం డ్రిల్ చేయలేము. ఇవన్నీ సిరీస్లు మీకు ఐడియా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, సమ్మేషన్ n ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ చేయలేదా? సమ్మేషన్ n ఫార్ములా మీరు యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. సిమిలర్గా tan x ఫార్ములా ఏంది? sin x ఏంటి? sin ఇన్వర్స్ x ఏంటి? sin హైపర్ x ఏంటి? ఇవన్నీ ఫార్ములాలు మీకు మైండ్లో ఉండాలి. మైండ్లో ఉంటేనే చేస్తే, లేదు చేయరాదు.